Bro, am I smelling or what? I took a shower and put a lotion, but flies around me. Yeah, let's go one joke. Sorry. What's the gym? I'm telling you, next time they don't allow you. Whenever they see you coming, they will say, we close. Hello, namaste, sewa, and welcome back to my YouTube channel. फेरि पनि अर्को भिडियोमा हजुरलाई स्वागत छ. सो आज चाहिँ म फेरि अर्को भिडियो लिएर आएको छु आफ्टर लङ टाइम हैन, किनकि भिडियो बनाएको धेरै भएको छु. सो आज चाहिँ फेरि सिटीतिर आएको छु. सो यसो भिडियो पनि देखाउँ, भिडियो पनि बनाऊँ भनेर चाहिँ यसो भिडियो बनाउन रेकर्ड गर्न सुरु गरिरहेको छु. सो कहाँ जान्छु थाहा छैन हो. मेरो साथी पनि आएको छ, किनकि यो रमजान भएकोले बिजी भएर केही भिडियो बनाउन पाएको थिएन. सो आज चाहिँ रमजान पनि सक्यो, सो ईद चलिरहेछ अहिले चाहिँ. सो आज चाहिँ छुट्टीको दिन यसो सिटीतिर आएको बेलामा यसो भिडियो पनि बनाउँ भनेर. सो यो चाहिँ हाम्रो भिलाजो मल हो, भिलाजो मलमा छु अहिले चाहिँ. सो हेर्दै गर्नु होला म कहाँ जान्छु, के गर्छु सबै त्यो देखाउने प्रयास गर्छु. मेरो साथी नै आएको छ, पछाडि छ मेरो साथी पनि. सो हेर्दै गर्नु होला है त. ओइ अब चाहिँ हामी यहाँ उबर चढेर जानुपर्ने हुन्छ हो. टक्क हाम्रो कहिले खाना खाने कुरो भएको छ. सो खाना खान जानुपर्ने भयो, भोक लागिसक्यो. ओके, हामी चाहिँ टक्क उबरमा चढिसक्यो होइन. ऊ चाहिँ मेरो साथी हो, किनकि जहिले पनि उसँगै हुन्छ प्रायः, किनकि हाम्रो सेम डे अफ हुन्छ. सो प्रायः उसलाई नै देख्नुहुन्छ मेरो ब्लगमा, पहिले पनि देख्नु भएको छ होला तपाईँहरूले. सो हामीले चाहिँ पहिले चाहिँ हाम्रो खाना खाने जाने प्लान भइसक्यो. पहिले चाहिँ पेट पूजा गरौँ, त्यसपछि चाहिँ यसो सिटीको एक्सप्लोर पनि गरौँ हो. कुरो चाहिँ भएको छ. सो यो चाहिँ पछाडिको हाम्रो भिलाजो मल, यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो गाडी आउँछ. सो यहाँबाट चाहिँ हामी मेट्रोमा नि जान सकिन्थ्यो हो. अलिकति मेट्रोमा नजाउँ, यसो बाहिरको दृश्य पनि हजुरलाई देखाउँ भनेर चाहिँ टक्क लगाएर यो उबरमा चढिरहेछ हो. सो हामी चाहिँ त्यहाँ एउटा खाना खाने ठाउँ छ. त्यहाँ पहिले त्यो ठाउँमा त हामी पहिले पनि गएको छौँ. त्यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यहाँ एउटा चिकनहरू पाउँछ. ऊ चाहिँ चिकन लभर पऱ्यो, म चाहिँ खासै खाँदिनँ हो. उसलाई चाहिँ प्रायः चिकन लभर भएको कारणले उसले चाहिँ प्रायः चिकन मन पराउँछ, त्यही भएर चाहिँ त्यहीँ जान लागेको छ. पहिले पनि त्यो भिडियो, त्यो ठाउँको भिडियो त पहिले पनि बनाएको छ हामीले हो. यदि हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला, नभए पनि यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला, पुरा फुल भिडियो हेर्नु होला भन्न चाहे. हेर्दै गर्नु होला हामी चिकन कति खान्छ त्यहाँ गएर होइन. सो हेर्दै गर्नु होला है त. कतारको वेदर अलिकति गर्मी सुरु भइसक्यो. अब चाहिँ टक्क लाएर हो. ओके, हामी चाहिँ लोकेसनमा आइपुगेछ, चिकन लोकेसन हाम्रो खाना खाने ठाउँमा. बट हामी चाहिँ अर्कै ब्रान्चमा आइपुगेछ. पहिलेको चाहिँ यो होइन, पहिले चाहिँ अर्को ठाउँमा पर थियो हो. हामी अर्को ठाउँ चुज गरेछ, तर ब्रान्ड त एउटै हो. माथि जाउँ, त्यसपछि अब भिडियो बनाउने वातावरण छ कि छैन हो. त्यसपछि हामी अर्को लोकेसनमा आइपुगेछौँ. सो भित्र पसेर हेरौँ. ओके, हामी चाहिँ आइपुगेछ हो त्यो ठाउँमा. कोही रहेनछ, माथि चाहिँ साइलेन्ट रहेछ पुरै. सो अब चाहिँ हामीले खाना अर्डर गरेछ, त्यो खाना खाउँ है त पहिले. What's up? Are you ready for mukbang? Yeah. Okay. Back to back. This guy is a chicken lover, so let's see. Plate to plate, back to back. Okay. I think I'm the one who's big. Okay, let's have a juice first. हामीले चाहिँ खाना अर्डर गरेछ, खाना भन्दा पनि चिकन अर्डर गरिसकेको छ. सो हामी जुस आइसकेको छ, जुस खाउँ पहिले.
Problem is if you have this juice like this, Say again. if you have this juice like this actually is iced tea. लेट्स ह्याभ सम आइस टी वेदर एकदमै गर्मी सुरु भइसक्यो हो कतारमा यसका बाद चाहिँ खाना चाहेको छैन प्लेट चाहेको छ हो एम्प्टी प्लेट माइनिस पनि आएछ चिकनभन्दा अगाडि ल ठिक छ यो हामीले चाहिँ खास यो चिकन अर्डर गरेछ यो अनलिमिटेड चिकन हो हामीले हो जति खाए पनि हुन्छ त्यसका बाजे हुरुर पारा म चाहिँ खासै खान सक्दिनँ उसले अलिकति खाने त्यही भएर उसलाई स्पेसल उसको लागि आयो सो हेर्दै गर्न होला हामी कति खान सकिन्छ हो गर्मी भयो जुस खाउँ र पहिले Hello, thank you. थ्याङ्क यू Ordered also for fries, huh? ओके लेट्स इट नाउ It's time to devour this thing. हाम्रो त चिकन आइसकेछ हो यो चिकन हामीले पहिले पनि खायो खाना त आफ्नो पहिले हजुरलाई म देखाइदिएँ नजिकबाटै देखाइदिउँ चिकन चाहिँ यस्तै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सस सहित आउँछ हो यहाँ यो डिफ्रेन्ट सस भयो यो डिफ्रेन्ट सस सबै एउटा एउटा पिसमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ससहरू आउँछ सो अब चाहिँ हामी खाइदिउँ है त अस्ति चाहिँ मैले एउटा मात्रै सकेको थिएँ एउटा पनि सकेको थिएन उसले त दुईवटा खाएको थियो हेरौँ यसपालि कति खान सक्छ उसले पहिले पन्जा लाउँ हो किनकि हात धुनलाई हामी एकदमै अल्छी हुन्छौँ हामी पहिले चाहिँ यो यसो लगाइदिउँ I think the trick here is to start with where you don't like. Me, actually, I'm okay with any. Save anyone. best for last. So, wait, let me check here. Check here. So, I don't like barbecue. So, I might start with barbecue and then go with this cheese. Oh, Or I start with cheese first. okay. Let's do the mukbang challenge. But it's not challenge. It's not challenge. No. I cannot challenge with it. Just mukbang, chicken mukbang only. Okay, okay. So let's do it. Assalam. Assalama. Let's chase. Let's go. Let's Oh, go. you. I don't know. Okay, let's go. Okay. Let's go the first bite. The cheese one, huh? Ah, Right. I don't think so. I will finish. But this time I need to finish this one because I don't want to waste the food. You know. Even last time I did not finish. I left 2 pieces. I think. What's happening to Myanmar? I saw Myanmar, there's earthquake. That's a long time ago, man. Is it recently? Right. No, I don't know that. Maybe last week. Yeah. I don't know anything about, man. It's a big one or just normal? That was crazy. I'm very crazy. I think this thing disturbing me. Let's put that. What's it? Yeah. It's looking for reasons to say why you cannot finish because it was having this. Yeah. Let me. I think this one is garlic sauce, right? I think mine is or garlic sauce. I don't know. Oh, it's a garlic, bro. It's garlic, right? Yeah, it's. अस्ति चाहिँ मैले एउटा पनि सकेको थिएन हो यसपालि चाहिँ सक्ने ट्राई गर्छु हेरौँ उसले त दुईवटा खाएको थियो लास्ट टाइममा किनकि यो खासै चिकन चाहिँ म त्यति खान सक्दिनँ भन्दा नि एउटा यति खाएपछि कति खानु पर्यो Thank you. Thank you so much. I didn't understand. You don't need to understand, just eat it. You don't like it? It doesn't taste good? Why? These people, they like garlic or what? Hey, don't disturb my video. Come on. Let's. Oh no. Do you think you will go another one? Huh?
Do you think Of you... course. Voila. My aim here is to make them, how can I say it? To work. They're here to work. They have to cook this. No, I'm not going to call, bro. Oh. Well, I already said to them, like, you are the chicken lover. So we came especially for you. You can go it. Man, I can, in fact, I need to look for a house or a room somewhere here. Mm-hmm. This one can be my go-to restaurant anytime for breakfast, lunch. Ah, Finish this buffalo. I'm trying to finish one plate. Mm. In fact, if you have nothing to do Mm-hmm. in Qatar Mm. and you want to eat, you come here, you order this one, Mm. 29 reals. When you finish the first order, you tell them to bring more. You don't have time, right? Mm-hmm. You just chill here. You look for Netflix or something. Oh, yeah. You just chill. You eat. Man. Mm. A lot of oily, bro. Hmm? But I think it's like this sriracha. I didn't see it last time. Good one. Saying sriracha. Oh, I'm almost full I don't know. because this oil things. It's oily. धेरै खान सकेला जस्तो छैन त्यही पनि यसले चाहिँ सक्नुपर्छ जति 2 घन्टा लाएर भए पनि no way. Mm-hmm. आइया उसले त सिधायो त एउटा चाहिँ अब अर्को राउन्ड जाँदा म चाहिँ यो पनि नसिधाउने भयो त्यही पनि सिधाउने प्रयास गर्छु अझै 2टा छ 2टा ठुल्ठुलो छ सो फ्रेन्च फ्राई जस्ता जस्तै छ उसले त 1 प्लेट त खाइसक्यो त तर हामीले खाना नजान्ने रहेछ पुरा पुरा यस्तो बच्चाले खा जस्तो खान्छ हामीले हो पुरा त्यो मासु नै छोडेछ अलिकति दाँत पनि बलियो हुनुपर्ने रहेछ त्यो खाना नजान्नेलाई त गाह्रो छ उसले अलिकति राम्रोसँग खाएछ बरु हड्डी मात्रै राखेछ हो मैले त मासु अझै पुरै मासु छ त यसका बादे त मैले पनि अस्ति त नसके 2टा छोडेँ त यसपालि चाहिँ अलिक टाइम लिनु पऱ्यो 1 घन्टा जति लिएर चाहिँ किनकि यसले अलिक गाह्रो हुन्छ डिफ्रेन्ट ससहरू हुन्छ हरेक पिसमा सो यो गार्लिक पिस होला गार्लिक सस होला जस्तो लागिरहेछ अनि यो खै भेनिगर के जाति छ हो यसले चाहिँ अलिक गाह्रो गर्छ क्या अनि ओइली पनि छ नि त खासै धेरै खान सक्दैन खास त उसको लागि खास त मैले पनि किनकि यो चिकन लभर हो नि त त्यही भएर आएको खै सधैँ एउटै मान्छे देखायो भन्नुहुन्छ होला किनकि उसँग चाहिँ मेरो प्रायः अफ डे मिल छ नि त त्यही भएर पनि आयो
किनकि अरू साथीहरूसँग ड्युटीमा छ। सो आज चाहिँ यसो अफ डे मिलेको बेलामा, किनकि रमदानमा यसो बिजी भएर अलिकति के गर्न पाएको थिएन। सो आज चाहिँ रमदान सक्यो, ईद चलिरहेछ। सो आज सँगै छुट्टी भएको बेलामा टक्क गएर सिटीतिर यसो Excuse me. चिकन खाउँ भनेर। अरू यो अनदर वान Yeah. या। सो अर्को उसले चाहिँ अर्को लिन्छ, म चाहिँ यही सक्ने प्राइस गरिरहेको छु। फ्रेन्च फ्राई, I even forgot. But you see, this one is getting cold. feel the taste? Why it's like that? What is that? What they put this one? Garlic, right? Yeah, I wish I knew. I think the same on the way paste here. I wish I knew. Are you going down? Yeah. You can call them from here. Tell them you need more chicken, bro. Excuse me. Hello. They are busy, I guess so. Order only one, huh? Only Huh? for you. Only for you. I don't think so. I can finish this one. उसले चाहिँ फेरि तल गएको छ किचनमा अर्डर गर्नलाई अर्को. Only for him. Yeah, plain, all plain. He decided to go plain one. Yeah, because of this sauce also. Yeah, this sauce is Very much also kind there. of, yeah, difficult to. Oh man. Let me post my video first. Next time, I'm telling you, next time they don't allow you. Whenever they see you coming, they will say, we close. They're testing me. Free refill iced tea. But what if they say yes? Maybe you go back to that. That's why they don't know. Yeah. At least they should say one thing for no. Yeah. If you say everything yes, then I don't think so. They will allow you next time, bro. I think I have to ask someone else. Yeah, not this guy. Yeah. When it comes another waiter, just ask them. I need to ask for the manager. Yeah. The manager will say yes. You know, manager says yes. Yeah. उसले चाहिँ अर्को पनि ल्याएको छ फेरि प्लेन वान, यो चाहिँ सस बिनाको। अब यसले दिने हो धनाधन हो। म चाहिँ आज दुईटा छ। Last done. I must finish this one plate at least this time. Let's And go for. this guy is still struggling. Oh, this garlic is not. And this one, they are hot, wet with fat. They just dip in the well now. So now you see what I'll do? I just have to cut them like this to make it cool quickly. Just chill, bro. Take your time. No. I have a, what is it called? Personal best. You see, like runners. When they run, they have their seasonal best. Oh, Yeah. So I want to beat my personal best. One plate in 5 minutes. I think we should do the Mukbang Challenge maybe. You can do even Not with me, maybe other people. even in the accommodation you can do. With this thing. But I'm not going to participate with any challenges. Okay? I need to find someone to compete with you. A manual car. Emmanuel or Musaba. We should bring another guy for you. Yannick said you can finish also this. That I also cannot eat. एक प्लेटै खान सकेन त त्यसका लागि लास्टै गाह्रो भयो त बिस्तारै खानु पर्यो वाह After here you eat the gym. This protein. oh Instead of taking supplements, come here. get this one huh? Get this protein and go to the gym. This one too oily bro Hmm? it's too oily you cannot you can do the gymming bro I'm struggling to finish this one plate.
म जस्तै पऱ्यो भने मात्रै फाइदा रहेछ यो होटेललाई, नत्र त यस्तै मेरो साथी जस्तै पऱ्यो भने त घाटामा उठाउने रहेछ त। यसले त अब 2टा खाना लगाइसक्यो। औ या कम अन। Okay. Last piece. You make it. Last piece. Last ready. one. Yeah. म यही सक्नलाई गाह्रो भएछ कि यत्तिकै जुठो गरेर राखिदिएको छु, माफ गर्नु होला। त्यसका बाजे हो चिकन खान नसक्ने भयो। उसले त अर्को प्लेट पनि सके। देयर इज नथिङ लेफ्ट इन साइड, ओन्ली प्लेट। Another one. हड्डी लुक दिस यो They will chase me. यो 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 त्यो चाहिँ हामीले खान सकेन। यो के अरे गार्लिक पेस्ट हालेछ, गार्लिक हालेछ पाउडर माथि, एकदमै ब्याड टेस्ट रहेछ। यस्तो एक्सपेक्ट गर्नुभन्दा नै अलिकति फरक रहेछ यो। त्यो त्यत्तिकै हो, वेस्ट अफ मनी भयो। फाइनल्ली सक्यो हाम्रो चाहिँ। ल 2 प्लेट त खायो यसले। You want to go another one or just it's okay? No. You okay for? Yeah. I don't want to make my guys downstairs to work. I believe they are foreigners like me. Okay. They need rest. They need rest also, yeah. Maybe they're working long hours. It's a busy times. Okay. चिकन पनि खाइयो, पेट पनि फुल भयो हो। सो अब चाहिँ अर्को ठाउँतिर यसो घुम्न जानुपर्ने हुन्छ। I think this gonna be this part 1. Yeah. Video gonna be long, so I'm gonna wrap up this one here maybe. So we'll see you in the next video maybe. आज जान्छ होला हामी बाहिरतिर घुम्नलाई, कुन ठाउँ जान्छ थाहा छैन। हामी अन्धाधुन्ध हिँडेको छौँ, कुनै प्लान सान केही पनि छैन। अब प्लान बिना हिँडेको मान्छे जता गइन्छ त्यता अब भिडियोहरू बनाइन्छ हो। सो थ्याङ्क यू सो मच अहिलेसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्न नबिर्सिनु होला। सो अब पार्ट 2 चाहिँ अर्को कन्टिन्यू आउनु चाहिँ, तर अर्को पार्ट 2 मा आउँछ होला, किनकि भिडियो पनि लङ भयो। भिडियोहरू लङ भयो भने हेर्न मजा आउँदैन। सो अहिले यति गरौँ। सो अब अर्को भिडियोमा भेटौँ होला है त, किनकि अब अरूतिर घुम्न जान्छौँ हामी चाहिँ। सो त्यो भिडियो चाहिँ अब अर्को पार्ट 2 मा गरौँ। सो अहिले चाहिँ यति भन्दै बाई बाई गरौँ। You say bye? Huh? How do you say bye in Just say bye. Huh? Just say bye. No. अहिलेलाई यति गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच हेरिदिनु, अहिलेसम्म लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा। सो थ्याङ्क यू सो मच। See ya. Why this flies everywhere? Bro, am I smelling or what? I took a shower and put a lotion, but flies around me. It's coming to you, bro, now. Hey. Because of maybe chicken smell, there's flies everywhere. Oh man, don't disturb me, bro. Now I have kangaroo stomach. This fly, bro. What is happening this fly? Okay. त्यति भन्दै यतिलाई अहिलेलाई यति गरौँ। अब चस्मा लाउनु पर्ने हुन्छ, चस्मा लाएर चाहिँ टक्क, किनकि बाहिर गर्मी छ, कतारमा गर्मी बढेछ। को कतारमा हुनुहुन्छ उहाँलाई त थाहा छ। Can I tell you a joke? Yeah, let's go one joke. Let's go for another joke, bro. How do huge people, how do fat people Do what? How do fat people say before you take them a picture? I'm not sure. Cheese. No, bro. Sorry. Forgive us, please. No. Me, I want to be fat by the. It's okay. Okay, then. Okay. Yeah. That's sorry if someone feel bad because of this. Yeah, it's just for fun. For fun, yeah.
Take it easy, guys. Take it Let's easy. go for another way. Go to the gym. Go to the gym. Alright, bro. Let's go.